Yes, good evening, my dear kids. Am I audible? Yes, Sanjay, Sriram, Vishal, Raghavan. Good evening, sir. Good evening, Sandeep. Good evening, sir. Yes, Kanna, good evening, Kanna. Good evening, my dear kids. Deepika, good evening, Drisha. Good evening, sir. Yes, Venkatesh, are you there? Good evening, sir. Good, Kanna, good, excellent. So, I remember in our last class we have done atoms and nuclei worksheet B, am I right? I remember, B for Bombay. I think we have done it in our last class. Am I right? Please check. Today I shared worksheet C. Is it okay? Is it okay, my dear kids? Worksheet C, is it okay? Please, Okay. please check. Sir, last time also we did C only, sir. Oh, C only. Then I'll change it immediately. Just don't worry. It will take only 2 minutes. So, Is the session recorded, sir? yes, now it is getting recorded on YouTube. That too on public. You can go and check. Yes, Kanna. Now, already we have done C, you mean, right? So, A we have already completed, you mean? Yes, Venkatesh? Yes, Venkatesh, please help me. Sir, B we completed in dual nature, sir, not in atoms and nuclei. Oh, so I can share B otherwise? B share panlama? 1 minute, sir, 1 minute, sir. Sir, B also we have completed, sir. So, I should go for next, right? Sir, can go for some other lesson. Sure, Ariaran. Tell me. You name it, we'll go, no? Sir, Priyanka, come on. sir, I have doubt in a few questions. Sure, we can go with that. Even before that, we want to design the worksheet. Doubt we can start taking from 9:30 or so. Now we can start some worksheet better. Yes. Sure, Priyanka, 9:30 we will start taking all the doubts. Now, which lesson we should continue? Come on, help me. No idea. Venkatesh? Shall I go for dual nature, Venkatesh? Electrostatics, sir. You want to go for electrostatics? Yes, sir, போலாம், sir. Starting ல இருந்து ready ஆகும். சரி, electrostatics worksheet போடலாமா அப்போ? ஒரு 2 கிளாஸ் சாப்டர் யூனிட் மாத்திக்கிட்டே இருக்கலாம். No issue, Kanna. Shall I take you to electrostatics is my question. Shall I take you to electrostatics? Is it okay? Yes, sir. Sure. Just a second. Sir, do magnetism, sir. Magnetism, we have to go in order, Kanna. We cannot easily simply jumble here and there. Definitely we'll do magnetism, maybe another 1 or 2 classes. Is it okay, Kanna? Yes, sir. Sir, can you do semiconductors, sir? Semiconductor worksheet, you mean? That's also good idea because we have not done it. That's also good idea. So semiconductor or rendu worksheet mudichittu apdi electrostatics aarambichikalam varisiya vandallama. I think that's Sir, good. semiconductors, sir. That's good idea rather, right? We'll go for semiconductor. Just a second. I'll do that. 18 aide appo 19. It may take 1 or 2 minutes for me to share the worksheet with you. I'm sharing it shortly. First, I'll share some simple worksheet with you. Yes, I'm sharing it. That's good because children may have more doubt in semiconductor.
Meantime, I can change the worksheet here. Sir, what worksheet, sir? Semiconductor. Semiconductor. And I will go for because we have not done semiconductor. No, it's ideal choice to go to semiconductor. I should give you B. The semiconductor, sir, is having problem, sir. Maybe they are here and there, one or two. Yes, started. Semiconductor should be correct. Question number 1, please start. Already it is on the board. You can start the question, solving this. Come on. Meantime, I am sharing the worksheet. Please go through first question, please, all of you. For option 4, sir. Yes, sir. D, sir. Fourth option, that's right answer. Fourth option is the right answer. I think today we are going to complete this worksheet. Question number 1, 4 is the right answer. Any of you have got any doubt? Should I explain more about it? Valence band, conduction band. Which of the energy band diagram shown in the figure corresponds to that of semiconductor? That's right. Energy gap equal to kT. Right? Even temperature is just enough to, come on, anyone answers to complete my sentence. Temperature is just enough to excite the electron from valence band to conduction band. How much energy an electron gets due to room temperature? 1 point on electron. How much? 1 point on electron. Formula. Any formula you have? Any formula you have? Minus 13.69. No, Kanna. No, Kanna. 3 by 2 kT. What is half mv square equal to 3 by 2 kT? Yes, half mv square equal to 3 by 2 kT. That's right. 3 by 2 kT is equal to half mv square. While solving this, you get the energy required to push an electron from valence band to conduction band. So, a simple question for you. If an electron goes from valence band to conduction band, what it does? What it contributes in the crystal system? This is a crystal system. This is a crystal system of silicon. I say that 10,000 number of electrons jumped from valence band to conduction band due to thermal energy. That's what is the question is about, thermal energy. இப்போ இந்த 10,000 உங்களுக்கு என்ன புரியுது? These 10,000 belongs to what? These 10,000 electrons belongs to what? Valence band. These 10,000 electrons belongs to what? Transfer to the conduction. This is what is minority carrier. This is what is minority carrier. How did you get minority carrier in a semiconductor? Due to thermal agitation. Concept புரியுதா இல்லையா? Impurity கொண்டாந்து add பண்ணினா கிறிஸ்டலுக்கு உள்ள வர charge carrier may be electron, may be hole, அதுக்கு என்ன பேரு majority carrier. That is simply equal to number of dopant atom that you added, maybe aluminum, maybe all those. Okay. In the case of p-type, sir. Maybe n-type, p-type. N-type na என்ன add பண்ணுவீங்க? p-type sir, holes pentavalent phosphorus இல்ல aluminum, gallium அந்த மாதிரி எதுவும் ஆட் பண்ண போறீங்க. எதுவானா ஆட் பண்ணிக்கணும். எதை ஆட் பண்ணாலும் ஒரே ரூல் தான். நீ impurity ஆட் பண்றதால வர charge carrierக்கு என்ன பேரு? Majority. Thermal agitation ஆல வர charge carrierக்கு என்ன பேரு? Minority. So simple it is. So this question indirectly discusses about what? Formation of minority carrier in the given crystal. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? அப்போ by chance you go to 0 Kelvin. What's the number of minority carrier? 0. 0, sir. But even at 0 Kelvin you will have majority carrier because you get majority carrier from doping. அது அப்படியே தான் இருக்கும். கான்செப்ட் புரியுதா? வித்தியாசம் புரியுதா? சும்மா இதை ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. புரியுதா? ஏமாந்துடக்கூடாது. ரைட். Go to question number 2. EG is equal to KT formula, sir. EG equal to KT. Of course. I'll go back.
கொடுக்கவே இல்லை. எஸ் 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 அதே தான் கண்ணு நம்மளோட ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3/2 KT இருக்கு இல்லையா, அதை தான் அப்ராக்சிமேட்லி இந்த 3/2 ரிமூவ் பண்ணிட்டு KT, அதுதான் KT அப்ராக்சிமேட்லி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. சரியா? ரைட். இது எல்லாமே அப்ராக்சிமேஷன் தான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன். நான் மெனி டைம்ஸ் ஐ டோல்ட் யூ the energy gap what we discuss are all approximate, nothing hard and fast. Right, Kanna? Come on. Question number 2. A semiconductor is formed by ABCD. இன்னும் மணி நேரம் ஆகும். Electrovalent bonds. Electrovalent bonds. Option B. என்ன ஆச்சு? என்ன ஆச்சு? கோவேலன்ட் பாண்ட் கண்ணா, எலக்ட்ரோவேலன்ட் கிடையாது. என்ன ஆச்சு? ஏன் இப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்க? Silicon atom is called. Yes. Question number 3. Borons. P type phosphorus, Does aluminum, it go element cell? Boron only. boron only. Yes. Question number 4. P type semiconductors, the majority and minority carriers. Holes are majority, sir. Holes and electrons. Holes and electrons. D. That's right. Question number 5. In the forward biased PN junction diode, the potential barrier in the depletion region is in the form of. Super question. Come on. In the forward biased PN junction, is in the form of ABCD. Can you explain this? Yes. Balls. These are balls. B for Bombay, he says. B for Bombay. Yes, B for Bombay. I wonder what's the difference between. Sir, A to B is That's what I'm wondering. என்ன வித்தியாசம் தான் நானும் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். I don't find. அது கொஞ்சம் கீழே இருக்கு, இது கொஞ்சம் மேலே இருக்கு சார். Slightly கீழே இருக்கு, மேலே இருக்கா? கொஞ்சம் ஸ்கேல் அது நமக்கு அது ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. Unless they give you scale values, we cannot argue. கீழே இருக்கு மேலே இருக்கலாம் ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. We cannot argue like that. Then what's the difference between C and D rather? அதுலேயும் ஒன்றும் வித்தியாசம் காணுது. அது ஒன்று அது கொஞ்சம் கீழே இருக்கு, மேலே இருக்கு. அந்த வித்தியாசம் இருக்கு. கரெக்ட். எல்லாமே அந்த so small difference they are showing. So relatively we have to choose. Come on. இப்போ சொல்லுங்க. Come on. In the forward biased PN junction, the potential barrier in depletion region is in the form of. First depletion region patroma, because she wants me to explain. This P type, this N type. Holes, electrons. So these electrons go and occupy the hole position. So electrons occupy holes. This process of moving of charge carriers, electrons, from N type to P type is called Diffusion. We drift, sir. drift or diffusion. That's what I am. Sir, minority charge drift only, sir. இது மைனாரிட்டியா உனக்கு சொல்லுப்பா, இது மைனாரிட்டியாப்பா? நான் போட்டிருக்கிறது மைனாரிட்டியா? என் டைப்பில் எலக்ட்ரான் போட்டால் மைனாரிட்டியா? அப்போது என்ன வேர்டு தான் நீ சொல்லியிருக்கணும்? பை டிஃபால்ட் டிஃப்யூஷன் தான் சொல்லியிருக்கணும். புரியுதா? ஸோ சார்ஜ் கேரியர்ஸ் டிஃப்யூஸ் கோயிங் கம்மிங் எல்லாம் ரைட்டு, பட் டெக்னிக்கலி இட் இஸ் டிஃப்யூஸ். ஸோ சார்ஜ் கேரியர்ஸ் டிஃப்யூஸ் ஃப்ரம் N section to P section. So what? No electron, no hole. Holes got filled, electrons got lost. Electrons got lost in the N section, holes got filled in the P section. Right? இப்போ சொல்லப்பா, இங்கே this fellow gained electron, became negative. This fellow lost electron, became positive. Losing electron becomes positive, gaining electron becomes negative. There is a barrier. This barrier is what is called internal
potential barrier. For silicon, the standard value, this is approximately 0.7 volt. This is what you do in your practicals. Practicals la forward base பண்ணி அந்த curvature இப்படி 0.7ல இப்படி மேலே போகும். பார்த்துருக்கீங்களா? இப்படி கிராஃப் போடுவீங்க, இப்படி போகும். இப்படி டேஞ்சன்ட் போட்டிங்கன்னா 0.6 or 0.7 volt வரும். அதான் இது 0.7 volt. Getting it? Sir. Yes, yes, you got it. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? Look at ஜீவானந்த், நமஸ்தே. யார் வேறு யார் வந்திருக்காரு? ஆதித்யா வந்திருக்கியா? Right. The length is 1 micrometer, sir. ஆமாம், this width, this thickness is approximately 1 micrometer. அது approximately ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லணும், ஏன்னா ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக கிடையாது. approximately 1 micrometer. இப்போ இதுக்கு பேர் தான் 0. இப்போ இதை தான் கண்ணே இவங்க கிராஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கொடுக்குற பாரு. now I'll try to explain you. yes, இப்போ இது அப்படியே இப்படி கிராஃபாக போடுங்க. இது பொட்டென்ஷியல், இது வந்து n டைப், இது p டைப். பாருங்கள், அப்படியே நான் காப்பி பண்ணுறேன் பாரு. n டைப், p டைப். p type, n type gained became positive, p type lost became negative. நான் யூஸ்வலாக வந்து நெகட்டிவ்லையும் பாசிட்டிவ்லையும் போடுவோம். என்னோட கிளாஸில் நான் இப்படி போட்டு கொடுத்துருப்பேன், இப்படி போட்டு கொடுத்துருப்பேன், இப்படி போட்டு கொடுத்துருப்பேன். இது வந்து பாசிட்டிவ்க்கு போயிடுச்சு, இது நெகட்டிவ்க்கு போயிடுச்சு. கெயின்ட் நெகட்டிவ், லாஸ்ட் பாசிட்டிவ், இப்படி போட்டிருக்கேன் என்னோட கிளாஸில். ஸோ எய்தர் திஸ் ஆர் திஸ் இஸ் கரெக்ட். ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று, அதில் எது விச் வி ஆர் கோயிங் டு சப்போர்ட் சொல்லு பார்க்கலாம். அப்படி எது நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு பேசுகிறதுனா நம்ம இதான் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டால் பி ஷுட் கோ டவுன், கீழே போகணும். கம்பேரிட்டிவ்லி இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். எனிமே லெட் மீ செக் த ஆன்சர் கீ. வாட் தே சே அவங்க வந்து பி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு தேர் ஆன்சர் கீ தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் பி. புரியுதா? தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் பி வித்தவுட் எனி எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கொடுக்கல, பட் தேர் சப்போர்ட்டிங் பி. என்ன ரீசன்? ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து 50-50 கெட்டிங் டிவைடட், 50-50. இது வந்து இங்கே அதிகம் குறைவாக இருக்குது, இங்கே அதிகமாக இருக்குது. தட்ஸ் நாட் பாசிபிள். That's not possible. If this fellow is losing 10 electron, he will gain 10 electron. அப்போது ஒரு potential minimumலேருந்து he is going down by 10, he is going up by 10. அப்போது what I mean to say, புரிஞ்சுதா கண்ணே? டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதா my dear kids? Yes, sir. Yes. இந்த curvature, the slope வந்து எக்ஸாக்டாக 50-50 பிரிச்சிருக்காங்க. இங்கே வந்து 25-75 பிரிச்சிருக்காங்க. It's getting divided into 25-75. Therefore, they say that it is wrong. This is correct. Got the point? பட் இப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் அம்பிகுவஸ் எல்லாம் கொஷின் வராது. டோன்ட் வரி. இது நம்ம சும்மா லேக்ஸ் ஆஃப் கொஷன்லேருந்து நான் சும்மா புல் பண்ணி கொடுக்குறேன். அதனால உங்களுக்கு ஒரு சில கொஷின்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும். நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஒர்க் ஷீட் போகிறோன்னா 1 or 2 கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது. டோன்ட் மச் வரி அபவுட் இட். நீட்லேயோ சிபிஎஸ்சிலோ அப்படியெல்லாம் வராது. டோன்ட் வரி. ஐ திங்க் எனிவே யூ காட் த ஆன்சர். ஃபைனலி யூ காட் த கன்வின்சிங் ஆன்சர். am I right? Sir. காயத்ரி, புரிஞ்சுதா கண்ணா? Yes, sir. Good. Question number 6. In a semiconductor, the concentration of electrons is 8 into 10 power 14 centimeter cube, and that of holes is 5 into 10 power 12 centimeter cube. The semiconductor is so simple. என்னது, எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, ஹோல்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. அப்போ யாராக இருப்பாங்க? n type. அவ்வளோதான். N type, sir. N type. Holes are minority, sir. அவ்வளோதான். ரைட். Question number 7 கண்ணா. A piece of semiconductor is connected in series with the electric circuit. On increasing the temperature, the current in the circuit will Decrease. no. So it's a semiconductor, right? So it will increase. On heating, resistance of a pure metallic resistor increases. Once again, on heating, resistance of a pure metallic resistor increases. On a semiconductor decreases. So resistance decreases, current is expected to increase. In the answer, C is the answer. Sariyamma, all of you got it? And alpha equal to R naught, the equation. That is one and only for semiconductor. Never apply. Sorry, that is one and only for metallic conductor. Don't apply it for semiconductor. Okay, sir. நான் உனக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவா. இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவா. Sir, sir. அதாவது R equal to R naught into 1 plus alpha
delta T. delta T. இல்லை delta T கூட T degree Celsius கூட போட்டுக்கோங்க. அப்படி போட்டால் this is in the case of metals. ஆனால் செமிகண்டக்டர் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம்னா, of course the equation is not in your syllabus. Anyway, I'll try to give you. N is equal to N naught into e power minus minus RT by lambda போடலாம். RT by lambda சரியா, T degree Celsius suppose, RT degree Celsius. This is the formula for number of electrons. Don't equate with resistance. This talks about number of charge carrier. எப்படி சொல்கிறேன், number of charge carrier. அப்போது as the temperature increases, number of charge carriers increases because more and more get released from covalent structure in chemistry language, and they go from valence to conduction band in physics language. ரெண்டும் ஒன்று தாங்க. உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அரே இந்த கோவலன்ட் பாண்டெல்லாம் உடஞ்சி போச்சுப்பா, நீ ஹீட் பண்ண இதெல்லாம் உடஞ்சி போச்சு, நிறைய எலக்ட்ரான் கிடச்சிதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபிசிக்ஸில் நாம் என்ன சொல்லுவோம், எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கோயிங் ஃப்ரம் வேலன்ஸ் பேண்ட் டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக மொத்தம் ஒன்று தான், அப்சல்யூட்லி இட் மேக்ஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். புரியுதா? இப்போ உங்கள் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் சொல்கிறாங்க, ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில் வந்துட்டுது, ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் கிடச்சிச்சு, அது வெளியில் வந்த இடத்துல ஹியர் இஸ் ஒன் ஹோல். ஸோ ஹவு மெனி சார்ஜ் கேரியர் யூ காட் நவ்? 2. Action 1, benefit 2. புரியுதா சொல்கிறது? One electron bailed out of the covalent structure according to your chemistry language. One electron bailed out of the covalent structure. The bailed electron is ready to help you in conduction. Even the vacancy position hole is ready to help you in conduction. This is what we are calling as minority carrier. புரியுதா? சரி, physics language வந்தா அப்படியே the same. Just tell me in physics language. This is a valence band. This is conduction band. So all 4 are filled, all 4 are empty, neither is conducting nor is conducting. However, on heating, one electron come and occupy this. Now this becomes partially filled, this becomes partially filled, he is also conducting, he is also conducting. Purida? So chemistry we talk in very simple easy language. Physics unnecessarily we say bond theory, this, that and all. Anyway, and ultimately the result is same. Got the point? How can you say the resistance decreases? When number of charge carrier increases, resistance has to decrease, no? When the number of electrons increase, they are free to move, automatically current increases. What will happen to resistance? Come on, Kanna. Decreases. Sir. That's all. That's a fundamental. So also the previous question, what is the option, sir? Correct option. Sorry. Previous question, I'll take you. More of electrons, n type. N type cells. Sir. More of electrons, n type. So increases this question. Now go to question number 8. To a germanium sample, traces of gallium are added. Gallium, aluminium, gallium, trivalent. Yeah, P type, sir. P type. Sir. Yes, P type. That's right. Yeah, P type are negative. That's right. PN junction diode is used. The rectifier and amplifier, both. Not at all. Not. Rectifier தான் sir. Rectifier மட்டும்தான், amplifier கிடையாது. Half wave rectifier and full wave. See, if you want to use amplifier, you need a transistor. Only transistor can be used as amplifier. Diodes can be used only as rectifier. Full wave to off wave. For the full wave to off wave. That's it. Right? Yes. I mean AC to DC in other words. Question number 10. A hole carries a charge equal to? Electron. A hole carries a charge equal to? Hole. Proton kanne? Proton. Let me explain this. Some of you might not have understood this concept. Let me explain you. This is your crystal structure. This is your crystal structure, right? Now, you have got plenty of electrons in it. This alone is called a hole because there is supposed to be electron, but it is missing. So electron irukkanum ana illa, right? Now what happens? You apply electric field in this direction due to external chemical battery. You apply electric field in this direction. Means you have connected positive of the battery here,
and negative of the battery here. That's ultimate meaning in physics. Right. Yes, sir. Tipo, Negative to positive. in which direction the electron will move? Opposite to that. இப்போ என்ன நடக்கும்னு கண்டா Minus to plus. கவனிக்கணும். This electron occupies here, this becomes hole. This electron occupies here, this becomes hole. This electron occupies here, this becomes hole. This electron occupies here, this becomes You hole. mean it takes positive charge, so it's proton answer. So it is like a musical chair where adjacent people jump, sit in next chair. Chair becomes vacant, it goes. Is it easy to, or it will be time consuming? One electron starts from here, whoosh, coming here, or jumping, which is more easy? Come on, Kanna. Jumping is easy, sir. Jumping is easy. அட போய் உன்னை வந்து மேரிகோ என்னது உன்னை வந்து மியூசிக்கல் சேரில் விட்டு ஒரு 100 பேர் சேர் மாறுன்னு சொல்லணும். இப்படி டப் மாறி ஓடு அப்படிக்கணும். இல்லை இந்த கடைசி ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டேன்னா சீக்கிரம் ஓடிடுவியா? இல்லை ஒரு சேரில் உட்கார வச்சுட்டு நீ அந்த சேருக்கு போகணும், உன் ஃப்ரெண்டு அடுத்த சேருக்கு போகணும், நீ அந்த சேருக்கு போகணும், உன் ஃப்ரெண்டு அடுத்த சேருக்கு போகணும், இப்படியே ஜம்ப் பண்ணே போனால் எத்தனை காலத்துக்கு போய் சேருவேன்? இட் வில் டேக் குவைட் லாங் டைம். புரியுது இல்லையா? This is the difference between an electron and hole. Electron, அதனால தான் n-type semiconductors are preferred in the world to p-type. என்ன ரீசன்னா n-type can carry easily, effortlessly current, because n-type electrons are majority. They move like this, just like a metal. Whereas holes, the problem is this mutual coupling. They have to go like this. Appo, who has got more conductivity with compared to n-type and p-type? N-type would cause excellent conductivity. N-type has got excellent conductivity. Therefore, power loss will be less in n-type. அதனால தான் worldwide we prefer n-type. But one thing, just with n-type you cannot achieve everything. சார் என் கையில் வெறும் n-type மட்டும் இருக்குது சார், நான் கம்ப்யூட்டர் பண்ணணும், நான் கால்குலேட்டர் பண்ணணும், நான் ஒரு டிஜிட்டல் வாட்ச் பண்ண முடியாது. Because you need n-type, p-type mixing up, you need nothing other than that. You need n-type as well as p-type. But worldwide what people are doing is they prefer to design in such a way that more of n-type, less of p-type. Less of p-type. இதனால தான் NPN transistor worldwide more preferred and widely used, 99% in use, whereas PNP transistor is very less in use, almost feeble. So கொஞ்சம் தான் இருக்கு, ஒரு 0.1% தான் இருக்கு usage, because it has got two side N, good to use, two side P, probably more difficult to use. Concept புரியுதா உனக்கு? You understand? Clear now? Got the point? Let us come to the point. Let us come to our point. A hole carries charge equal to, இப்போ நம்ம பிரச்சனைக்கு வருவோம். இப்போ an electron is moving in this direction. இப்படி electron is moving in this direction, which is equivalent to a positive electron moving in this direction. அதுதான் the proton. So or we can take like this process. Electron is going and going to the hole, so hole gets a positive charge, so we can say it as protons. இல்ல கண்ணா, actually movement of hole is due to recombination of electrons in order, so it will take quite long time. Anyway, ultimately it is equivalent to a positive electron. It is equal to proton. Sir. Ultimately it is equal to proton or positive electron, whatever you call. ஆனா mobility யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? Electrons. Yes. What's the definition of mobility? VD by E, sir. Oh, beautiful kanna. Drift velocity by electric field, sir. Beautiful. Drift velocity per unit electric field. Very good, Sriram. Drift velocity per unit electric field is what is called mobility. So mobility யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? Take it granted, out of electron and hole, electron has got a huge mobility with compared to hole. I think you are getting the point. Question number 11. The phase difference between in and output of a common emitter circuit. இது நமக்கு சிலபஸில் நான் இன்னும் நடத்துகிறேன். Next class, don't worry, I will teach this next class. Sir, 90 degrees. No, 180 is the answer. 180 is the answer. I will explain.
again transistor. நான் நடத்தாமல் ஆன்சர் சொன்னால் எப்படி என்ன பண்ணுறது? Transistor portion la irukka. Transistor is very well there in your JEE, JEE as well as NEET. JEE யாராவது அப்ளை பண்ணுறவங்க சீக்கிரமாக அப்ளை பண்ணிடுங்க. NEET students must apply for JEE. Go and write physics and chemistry. Don't touch mathematics. You must apply. You just go and write. சரியா? Right. Question number 13 kanna. A piece of copper, another germanium or connect. Copper, germanium are cooled to room temperature. What the resistance of? The copper increases, germanium decreases, sir. No. C, sir, opposite. Copper decreases. Sir. Yes, copper decreases. Yana copper is a metal. When the temperature increases, resistance increases. When the temperature decreases, resistance decreases. Here temperature decreases, so resistance decreases. Sariya? Resistance decreases of copper. Then what about the other one? Room temperature means what we can say, sir? 25, 26, 30. Other room temperature. அவங்க எங்கே போயிருக்காங்க? 77K. Can you imagine that? 77K. They've gone very close to minus 150 degrees Celsius. Right, Kanna? Right, Kanna? Yes, sir. Yes. They cool to, yes, perfect. So the answer is C. 13C is the right answer. Yes. Come on, question number 14, Kanna. Resistance decreases, sir. Decreases, sir. When the semiconductor heated, its resistance decreases. Intrinsic semiconductor is electrically neutral. Extrinsic semiconductors having large number of current carriers would be Neutral. The C, sir. Positively charged or negatively charged depending upon type of impurity. Extrinsic means P type, N type, both will come to, sir. yes, of course. Neutral, no, sir. Who is claiming neutral? Jairam, no? Sir, neutral, sir. Neutral. I could not see who is the child. என்னோட ஸ்க்ரீனில் தெரிய மாட்டேங்குது. யாரோட குரல் கண்ணாது? விஜயராகன். ஓகே. Sir, because whatever impurity we add, there are immobile ions which will cancel the charge. Sir. Yes, Vijayaraghvan, you missed the class nearly for 15 days, am I right? Sir, half yearly exam just got over. Full cut அடிச்சிட்டேன், 15 நாள் கட் அடிச்சிட்டேன். ஓகே. Intrinsic, நான் உன் குரலை கேட்டே ரொம்ப நாள் ஆகுது, அதனால நான் சொல்கிறேன். It took quite long time. Okay. Intrinsic semiconductor is electrically neutral. So what Vijayaraghvan says is perfectly right. It's often students make mistake. Whether it's N type or P type, it is electrically 100% neutral. It's a wrong idea, wrong understanding. Students of absolutely no. அது எல்லா ஸ்டூடெண்ட் அப்படி தான் தப்பாக சொல்லுவாங்க. It's not right. Think carefully. Very simple to understand. This is silicon, neutral. This is pentavalent, phosphorus. After all, neutral. I'm mixing. How come charge comes? புரியுதா? ஸோ நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம், மெஜாரிட்டி பார்த்தோன்னே ஐயோ அது சார்ஜ் இருக்குது, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. பக்கா நியூட்ரல். நத்திங் இஸ் சார்ஜ்ட். சார்ஜுங்கிறது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தட் கம்ஸ் இன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். இங்கேயே அது சார்ஜ். இங்கே சார்ஜ் வில் மூவ் இஃப் யூ அப்ளை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், அவ்வளோதான். ஸோ நோ டவுட், இன்ட்ரின்சிக், எக்ஸ்ட்ரின்சிக், என் டைப், பி டைப், வாட் எவர் யூ நேம், இட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல். என் நோட்ஸில் கூட நான் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் சரியாக கவனிக்கல. விஜயராகவன் கரெக்டாக படிச்சிருக்கேன். குட். ஸோ electrically neutral is the right answer. D is the right answer. Question number 15. இது அடிக்கடி சும்மா ஏமாற்றுவாங்க பசங்களை. நம்ம குழந்தைங்கள தப்பாக ஆன்சர் போடுவாங்க. கும்மா அதில் ஏமாந்துடாதீங்க, சரியா? எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல், ரைட். Question number 16. In PNP transistor working is a common base amplifier. நடத்தி இல்லாமல் பேசாமல் டிரான்சிஸ்டர் இத்தனை கொஸ்டின் மிஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கு. நடத்தி இல்லாமல் டிரான்சிஸ்டர் பேசாமல் இப்படி நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்குது, நல்லா இல்லையே.
ரைட். சரி, இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே தாக்கு பிடிச்சி முடிச்சுடுவோம். ஏன்னா இன்றைக்கோட சிபிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடத்த ஆரம்பிச்சிடலாம். சரியா? நம்ம இது நாள் வரைக்கும் மண்டேன்னா சிபிஎஸ்சி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லையா? நம்ம நீட் ஐஐடி ஜேஇ பண்ணது கிடையாது. நம்ம ரைட் கண்ணு? ஆமாம். இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸ் அதில் வந்து நீட் ஐஐடிக்கு ஆட் பண்ணிடலாம். அவுட் ஆஃப் எதுக்கு 3 classes எதுக்கு 3 × 1.5 நம்ம 1 hour 1.5 வருங்க 1 hour 45 minutes நம்ம நடத்துகிறோம். எதுக்கு அது போய் சிபிஎஸ்சிக்கு அவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதான் மாற்றிடலாம். எல்லாமே இனிமேல் டைம் இந்த வீக்லேருந்து இன்னையிலேருந்து எஃபெக்ட் ஃப்ரம் டுடே எவ்ரி டைம் வில் இன்க்ரீஸ். ஓகே, கமான். இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்னென்ன விட்டு போச்சுன்னு சொல்லிவிடுங்க. எல்லாம் நடத்தி முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். N-type semiconductor will be obtained when germanium is doped with phosphorus. ஆர்சனிக்கும் பண்டாவல் தானே. ஆமாம் ஆமாம் கண்ணா, யூஆர் ரைட் கண்ணா, யூஆர் ரைட். Question number 18. In the depletion region of an unbiased p-n junction diode, there are only fixed ions. Correct Kanna. Only fixed ions, no electron. Immobile ions. Yes, no electrons, no holes. That's right. That's right. In the given figure, which of the diodes are forward biased is the question. Very simple question. Which of the diodes are forward biased is the question. Now, பாருங்க screen share கொடுத்திருக்கேன். Look at. I given you screen share. Is it better on? It is better on screen. It is better on screen share or direct via camera? Sir, better only, sir. Better. Good. Go ahead, Kanna. Sir, the square mic is resistance. Resistance, Kanna. Any resistance you can assume. You can assume it as a resistance. You can assume it as a resistance of any value. நீங்க என்ன வேணா ஒரு போட்டுக்கோங்க, ஒரு R value. ஏதோ ஒரு R, அவ்வளவுதான். இது ஒரு R. இது ஒரு R. இது ஒரு R. இதுவும் R. 10 ohm, 100 ohm, 1000 ohm எதை வேணாலும் போட்டுங்க, உங்க சாய்ஸ். First, let us start with the first case. Forward or reverse? Reverse. Reverse. Yes. Second case. Forward. Forward, sir. No. இங்கே 1 volt இருக்கு. இங்கே ஏதோ பிரிண்டிங்கில் எத்தனை வோல்ட்னு சொல்லாமல் விட்டாங்க. Yes sir, we don't know sir. We don't know. No idea. விட்டுலாம். Third case. இது 0 volt. இது நெகட்டிவ். Reverse. Yes. Reverse bias. இதுவும் ரிவர்ஸ் பயஸ் தான். அடுத்தது இங்கே எத்தனை வோல்ட்டுன்னு சொல்லாமல் விட்டாங்க. லெட் இட் பி -5 வோல்ட்னு வச்சுக்கலாமே பை சான்ஸ். இது -1 வோல்ட். யார் இவர்? 245 தான் சார். Forward 245. 2. 1 பண்ணாலே 245 வருது. ஓ அப்படியா, சரி. அப்போ இங்கே நான் பாசிட்டிவ் வர மாதிரி கொடுக்கணும் இல்லையா? So, but how is the fifth one forward bias, reverse bias? Isn't the fifth one reverse bias? No, fifth one is So, definitely. forward. Fifth one is a very clear case of Forward, forward. sir. Fifth one, yes, it's very clearly forward. ஏன்னா இது 0 volt, இது negative volt. P for positive, N for negative. Am I right? புரியுதா கண்ணே? With compared to negative, 0 is positive. Is it not clear? Yes, sir. Yes, sir. This is clear case of forward bias. This is the one and only clear case of forward bias. அப்போ this should be the answer. This should be the only answer. ஸோ இதை நம்ம ஃபார்வர்டு வர மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அப்படி பார்த்தா நாங்கள் 0.5 கொடுக்கலாம். now it's forward. 2 நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும், ஃபார்வர்டு வர மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ இங்கே 0.5 கொடுக்கலாம். 1 volt 0.5 volt forward bias. Good. சொல்லுங்க. Question number 20. A crystal diode is What is crystal diodes? இதுதான் சிலிக்கான் டயோடு தான், கிறிஸ்டல் டயோடு வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதாவது வந்து see, let me explain you the story, just it will take 2 minutes.
See, the very first diode, what we talk about today, PN junction diode, was manufactured in US way back in 1960. Way back in 1960. 1970s, it got somewhat production level and all those things. 1971, I think computer students may know better than what I am telling. The very first computer in the world was running, I think 60s or 70s, I think 70s, if I am correct. Am I right? No one is answering me? Maybe so. Maybe, yes. So, what I mean to say, before that, there were vacuum tubes. Have you heard about it? Vacuum tubes. Vacuum tubes எப்படி இருக்கும்னா இப்படி ஒரு tube. It's a glass tube, just like Sir, they need high temperature to oh yes, they need very high temperature. இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இப்படி ஒரு அலுமினியம் பிளேட் இருக்கும், it will be heated to very high temperature like 1000 degrees Celsius. Then it will start emitting electrons in this vacuum, and these electron will reach anode. நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கிறீங்கல்ல, cathode ray tube, anode, cathode, when or J.J. Thomson experiment, அதே தான், it will happen. So it was very tough to run. இதுக்கு பேர் தான் diode. 2 diodes, anode, cathode, 2 volts, therefore we call it as diode. புரியுது? It's very tough to use. ஏன்னா இதுக்கு எத்தனை வோல்ட் வேணும்? மினிமம் 220 வோல்ட் வேணும். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வாட்சில் 1.5 வோல்ட் வச்சுக்கிட்டு அதிலே நம்ம கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பிகாஸ் த வோல்டேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் ஹஸ் கம் டவுன். ஸோ கிறிஸ்டல் டயோட், வாட் ஐ மீன் டு சே, இப்படி இருந்தால் இதுக்கு பேர் கிறிஸ்டல் டயோட், பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட். இப்படி இருந்தால் இதுக்கு வந்து வேக்யூம் டியூப் டயோட், இட்ஸ் கால்டு வேக்யூம் டியூப் டயோட். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ கம்ப்ளீட்லி அவுடேட் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டணுன்னா கூட ஒன்று எனக்கு கிடைக்காது. மேபி ஐ மே நாட் பி கெட்டிங் இட். Okay, crystal diode means it's other than vacuum diode is called crystal diode. Okay. Yes. 21. The approximate ratio of resistance in the forward and reverse bias of PN junction diode is forward to reverse. Forward reverse. கண்டிப்பாக இது கிடையாது. கண்டிப்பாக இது கிடையாது. ஏன்னா ஃபார்வேர்டில் அதிகமாக இருக்குது, வேறு ஃபார்வேர்டில் அதிகமாக இருக்குது, ரிவர்ஸில் குறைவாக இருக்குது இல்லையா? ஃபார்வேர்டில் அதிகமாக இருக்குது, இது வராது. ஆமாம். ஏன்னா ஃபார்வேர்டு ஹஸ் காட் மோர் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரிவர்ஸ் ஹஸ் காட் லெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். நாட் பாசிபிள். Forward has got less resistance, reverse has got more resistance. It is possible. Now we have confusion between B and D, which may be likely. Guess, make a guess. Yes. Last option, sir. Yes. This is only correct. That's right. Last option is right. Because there's a huge, anyway, Forward will have high resistance, low resistance. yes, anyway, let me check. ஆமாங்க, இதில் என்ன சந்தேகம்? ஃபார்வர்டில் தான் கரண்ட் நிறைய போகுது, அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவாக தான் இருக்கும். ரிவர்ஸில் கரண்ட் ரொம்ப குறைவாக இல்லை போகுது, அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். Ideal diode means zero current, sir, in reverse. Yes, you are right. D தாங்க ஆன்சர், கீழே D தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நேச்சுரலி ஒன் கேன் மேக் எ கெஸ். 100 டைம்ஸ் எல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லையே. இட் ஷுட் பி அட்லீஸ்ட் 10,000 டைம்ஸ், ரைட்? எஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 22. இப்போ எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல்னு சொன்னீங்க சார். ஆமாம், நியூட்ரல் தான். இதில் என்ன சந்தேகம் உனக்கு? NP is equal to NEU. இது ஆனா NP greater than or less than NP. Extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. D is the, yes, can D is the, D is the right answer. D is the right answer. Maybe N type, maybe P type. But கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது. ஒரு சமயம் இன்ட்ரென்சிக்காக இருந்தால் this is correct. Had it was intrinsic. எப்ப சார் நம்ம எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல்னு சொல்றோம்? எப்பவுமே நியூட்ரல் தான்மா. இதுவும் நியூட்ரல் தான், இந்த கொஸ்டினும் நியூட்ரல் தான். ஒன்ஸ் அகேன் ஐ டெல் யூ, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நியூட்ரல். N type, P type semiconductors are always neutral, even when you are there in use. இப்படி கூட ஒன்று கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். ஒரு PN ஜங்ஷன் டயோடு இருக்குது, இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் ஃபார்வர்ட் பைஸ் மோட். வாட் ஹேப்பன் டு P type, வெதர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ். அரே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க, பண்ணாவிட்டு போங்க, புரியுதா? அது நியூட்ரல் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் யூ. இப்போ இது ஒரு வயர்னு வச்சுக்கோ. look at, sorry.
Look at this, a wire carrying 5 ampere current. Suppose it goes from here to here, 5 ampere current. It goes from left hand side to right hand side. Do you think that because the current is entering here, here is more negative or less negative? It's something, nothing of that kind. From moment 10,000 electron enter here, 10,000 electron leave here. What's the net charge of this wire? Zero. Neutral, zero. Sir. Neutral. Try to understand. So அதனால உன்னை என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணாலும் நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. N type is neutral, P type is neutral, intrinsic is neutral, extrinsic is neutral. While they are in use, again they are neutral. It's not possible. It's not possible. அப்படி உனக்கு இல்லை சார், எனக்கு ஒரு சைடு கொஞ்சம் சார்ஜ் அதிகமாக வேணும், ஒரு சைடு கம்மியாக வேணும், ஒரே வழி, you think of charging it, go back to electrostatics. Think something of charging it. எப்படி அதை சார்ஜ் பண்ணலாம்னு நீ அப்ளை திங்க் பண்ணு. That's the only way. புரியுதா? அப்போ as long as you use it as conductor, it can never be, you can never charge it. சான்ஸே கிடையாது, சான்ஸே கிடையாது. புரியுதா? இப்போது நெய்வேலியிலேருந்து ஹை பவர் டவர் வந்துக்கிட்டு இருக்கு சென்னைக்கு. இட்ஸ் கேரிங் ஹியூஜ் கரண்ட், ஹியூஜ் வோல்டேஜ். அதில் எதனா ஒரு பக்கம் எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறியா? சான்ஸே கிடையாது. நெய்வேலியிலேருந்து 10,000 எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே பம்ப் ஆச்சுன்னா சென்னையில் 10,000 electrons will be down. புரியுதா? Don't think that electrons are packed on the way between Neyveli and Chennai. Not at all. Not at all. The wire is always neutral. The wire is always neutral. Got the point? Yeah, but in the question, sir, option D. Had it was a P type, NP is greater than NE. Had it was N type, NE is greater than NP. Either N type or P type, individually they are electrically neutral all the time. Is it not clear? Okay, sir. Okay. Yes, question number 23. Kana. To obtain electrons as majority charge carriers in semiconductor, the impurity mix. Pentavalent, sir. Yes, pentavalent. Yes, that's right. Pentavalent. Electron as majority. 24. In intrinsic semiconductor at room temperature, number of electrons and holes are intrinsic. Sorry? Neutral. Zero. Equal. Zero கிடையாது, zero கிடையாது. புரியுதா? ஜீரோ கிடையாது, சான்ஸே கிடையாது, ஜீரோ கிடையாது. இன்ட்ரன்சிக் NP is equal to NE, no, sir. ஆமாம் கண்ணே, இது பார், நான் தான் சொன்னேன், இப்போ தானே கிளாஸில் சொல்லி காட்டினேன். இப்போ ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் என்ன சொல்லுவார், அதே ரூம் டெம்பரேச்சரால் இந்த 3/2 kTயால் 3/2 kT கைனட்டிக் எனர்ஜியால் இந்த எலக்ட்ரான் வெளியில் ஓடி வந்துருச்சு. ஸோ உனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கிடச்சிருச்சு, இங்கே வேக்கன்சி க்ரியேட் ஆகிடுது, அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் வந்துட்டுது. ஸோ எலக்ட்ரான் வந்துருச்சு, ஹோல் வந்துடுது. இதுதான் number of electron equal to number of holes. Ne is equal to NH, called intrinsic carrier, thermal carriers. Intrinsic carriers, thermal carriers. புரியுதுக்குன்னு? ரைட், அதான் இந்த கேஸ். இப்போ ஈக்குவல், அதான் இந்த கேஸ். Don't say it is 0. It is 0 only at 0 Kelvin. Your answer 0 is right, provided you take your sample to 0 Kelvin. அப்போ மட்டும்தான் அது கரெக்ட். சரியா? Getting it? Any doubt? Yes, sir. Good. No, sir. Question number 25. சொல்லுக்கண்ணே, question number 25. How many NAND gates are used in the form of to form AND gate? Any computer students have got any idea? Because I am here to teach you. Anyway, the question has come. It is not there in CBSE. Of course, it is not there in CBSE time being, only for this year. You kids escape. Next year it is there. Sir, 2 NAND gates, sir. 2 NAND gates, of course. I don't want to explain now. I'll teach you thoroughly, line by line, word by word. I'll teach you. But time, of course, 2 is the answer. 2 is the answer. Probably very next class we can dedicate for this, teaching of left out portions in semiconductors. Yes, for germanium crystal, forbidden energy gap in joule is about
ஜெர்மேனியத்துக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் வோல்ட் கண்ணு அப்ராக்சிமேட்லி forbidden energy gap 1.7. 1.1 electron volt, sir. 1 point 1 electron volt. yes 1.1 electron volt, that's right, it's approximately 1.1 electron volt, 1.1 electron volt. So 1.1 multiplied with 1.6 into 10 power minus 19, close to this 1.6 1.7 something darkale, so many joule, that's right. Right, sir. Right, சரியா? சார் புக்கில் வந்து 0.72 எலக்ட்ரான் வோல்ட். No, that is not energy gap, that is see here, wait, it's a germanium, sorry, germanium, not silicon. What I gave you is mean for silicon. What I gave you 1.1 is mean for silicon kanna, but the question is about germanium. Germanium energy gap is 0.6. What you say is right kanna. எவ்வளவு kanna bookல கொடுத்திருக்கேன்? Come on. 0.72. 0.72. Approximately 0.6. Approximately 0.7 means into 1.6 we get 1.12 approximately. So A is the right answer. Then A is the right answer. Correct kanna. Sir, ஒன்றுக்கு மாறும் சார். இல்லை இருக்கிறதே ரெண்டு தான், ஜெர்மேனியம் சிலிக்கான். ப்ராப்ளம் என்னென்னா germanium is completely out of use. Nowadays we are not at all using germanium. There are a lot of drawbacks with germanium. Therefore worldwide people stopped using germanium. புரியுதா? அதை பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन மட்டும் வருது. அது ஏதோ பழைய क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. சொல்லுங்க விஜயராகவன், some doubt, come on. It has very less energy gap, then what problem you using that? Very good. See, very less energy gap is not advantageous. Very less energy gap, wait, let me explain. Large energy gap, no. Less energy gap, no. We want moderate energy gap. Purida? So I will try to explain you in a very simple way. It's B, The varan illa kanna A kanna, it is germanium kanna, not silicon. Had it was silicon, this is the answer. This is mean for silicon. This is mean for germanium, right? Let me explain you why world prefers silicon to germanium. Let me explain why world prefers silicon to germanium as on today. என்ன ரீசன் சொல்கிறேன். ஜெர்மனி யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு 40 years 30 years முன்னாடி யூஸ் பண்ணாங்க, அப்புறம் நிறுத்திட்டாங்க. ஸ்டாப். Simple reason. Say for example, you want to run this digital wave on your computer. You know, always we are running this digital wave on our computers. 0011100011100 is running like anything. இதுதான் நமக்கு ஓடிட்டு இருக்கு, ரைட்? இப்போ இதே நீ ஜெர்மனி யூஸ் பண்ணுறேன்னா in the height of this square wave, we call it a square wave, okay, we call it as digital wave, okay, அது எவ்வளோ இருக்கும்? 0.6 volt இருக்கணும். இதுவே நீ சிலிக்கான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா this height can be, come on, 1.1 volt. So I am giving very easy and lucid explanation, right? Is 1.1 volt. இப்போ என்ன உனக்கு இதில் பிரச்சனை வரும்னா, இந்த மாதிரி வேவை நீ ரன் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ணுற, ஒரு இமெயில் அனுப்புகிற அப்படின்னு கேட்டால், there is a possibility that your 0 may be read as 1 or 1 may be read as 0 by the other side, at the receiving side, because the energy gap is less, error possibilities are more. Are you getting it or not? Yes, sir. Whereas when you have a good energy gap like 1.1, we found that absolutely no error. அதாவது நீ ஒழுங்காக ப்ரோக்ராம் எழுதி ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டேன்னு கண்டா, இப்போ நீ ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு உன் ஃப்ரெண்டுக்கு அது மெயில் கிடைக்கல அப்படிலாம் சான்ஸே கிடையாது. 101% இட் வில் கெட் இட். நோ எரர். புரியுதா? இப்போது ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக பாரு. 5 years back 10 years back there was analog sound in cinema theatres. இப்போது எல்லா சினிமா தியேட்டர் என்னவா மாறிடுச்சு? டிடிஎஸ்ஸாக போட்டுட்டான். டிடிஎஸ் போட்டுட்டு உன்னோட டிக்கெட்டில் ஒரு 25 rupees கூட்டிட்டான். கேட்டால் டிடிஎஸ் சவுண்டு, அதனால் 25 rupees எக்ஸ்ட்ரா. வாட் இஸ் டிடிஎஸ்? டிஜிட்டல் சவுண்ட், அதுதான் டிடிஎஸ். புரியுதா? அப்போது வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அனலாக் சவுண்ட் அண்ட் டிஜிட்டல்? ஆக்சுவலாக சவுண்ட் இஸ் பேசிக்கலி அனலாக் இன் ஃபிசிக்ஸ். இப்போ நான் பேசுகிறேன், உனக்கு என்ன வருது சொல் பார்க்கலாம். வாட் யூ கெட் when I talk? What do you get? You get this mechanical wave.
Probably you can make it as y is equal to a sin omega t. You can make it y is equal to a sin omega t, y is equal to a cos omega. After all, it's analog. ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம், வேலை கட்டு மியூசிஷியன் போடுற அனலாகை டிஜிட்டலாக மாற்றி அந்த டிஜிட்டல் ஸ்பீக்கரில் கொடுத்து கேட்குறோம். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால், when you store, when you play, when you replay in the form of digital, there's no error. When you try to play, when you try to store it in the form of analog, error comes. Concept புரியுதா, லேசாக புரியுதா? Yes sir, புரியுது sir. Yes, that's the difference. அதனால தான் நீங்கள் இந்த அனலாக் மெத்தடில் இருக்கிற ஒரு ரேடியோ கேட்குறீங்க, சரி அது வந்து ஏஎம்னு சொல்லுவாங்க, ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டியூன் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா ஏஎம் வரும், அப்புறம் எஃப்எம் வரும். இந்த ஏஎம்மில் வச்சு ஏதாவது ஒரு ரேடியோ கேள்வி பார்க்கலாம், உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன். ஏன்னா கூட என்ன சவுண்டு வரும் சொல்லி பார்க்கலாம்? Hissing sound. குறை 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 குறைன்னு சவுண்ட் வந்துகிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அது அனலாக். ஏன்னா அது அனலாக். எஃப்எம்முக்கு டியூன் பண்ண உடனே நல்லா கேட்கும், ஏன்னா அது வந்து டிஜிட்டல். புரிஞ்சுதா உனக்கு? எஸ், கேட்ஸ் வேண்டாம் சொல்லி கொடுக்காம. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ. I do not want to confuse you without teaching you. Donor type, yes, this you can go ahead. A donor type, the simple question பாருங்க, very simple question பாருங்க. Sorry, pentavalent elements, correct. C yes sir. Forward bias தான் கேட்டாங்க. இது வந்து increased. Thickness of depletion layer will decrease. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். எந்த ஆன்சர் 30th என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். C sir. C is the only possible answer, but in fact the barrier height doesn't decrease much, it reduces slightly. ரொம்ப குறைவாக தான் குறையும். Negligible. ஆமாம், நெக்லிஜிபிளாக தான் குறையும். பேரியர் ஹைட் அப்படியே இருக்க தான் செய்யும். It won't drastically decrease. But internal potential barrier will remain same, sir. அதே தான் இது இன்டர்னல் பொட்டென்ஷியல் பேரியர் தான் இது. அவங்க it should remain same or slightly it can decrease. ஒரு ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக குறையும், கொஞ்சமாக குறையும், அவ்வளோதான். பட் இவங்க டிக்ரீஸ். ஆமாம் ஆமாம், இல்லை புக்கில் அப்படி தான் இருக்குது. இவங்க ரொம்ப ரொம்ப மைல்டாக தான் குறையும். பட் டிப்ளீஷன் ரீஜன் வில் டிக்ரீஸ் லைக் எனிதிங், அதில் சந்தேகம் கிடையாது. பட் இன்டர்னல் பொட்டென்ஷியல் பேரியர் அப்படியே தான் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, யூ கேன் அசியூம் லைக் அ ரிவர், water flows in a river, there is a barrier, cement barrier of 0.7 volt height. Water flow ஆனாலும் flow ஆகாவிட்டாலும் அந்த சிமெண்ட் பேரியர் அப்படியே தான் இருக்கும். அதுதான் இன்டர்னல் பொட்டென்ஷியல் பேரியர். சரியா? ஆனால் ஒரு மைல்டாக குறையும் நம்ம கேஸில். ஏன் சார் மைல்டாக குறையுதுன்னா, when there is a flow of charge, there is a exchange of charge carriers, because of that there will be a mild decrease in the height. அது வந்து அவங்க டிக்ரீசஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க, ரெடியூசஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரியா? Right. I think questions முடிஞ்சிருதுன்னு நினைக்கிறேன். I think it's right time we can go ahead with doubts. If you have any of you have got any doubt, it's better if you give me photograph of that so that I can share with all other students, so that we'll find more easy to work on it. ஏன்னா photograph கொடுத்தீங்கன்னா better. If you give photograph of the question, it's good. Sir, doubt sir. Yes, can. நம்ம truth table இருக்கா? அதாங்கண்ணா, அதெல்லாம் நீட்டுக்கும் கிடையாது. நீட்டுக்கு போன வருஷம் கேட்டாங்களே, இந்த வருஷம் எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? ஐ டவுட். இருக்கா? செமிகண்டக்டர் இருக்குது, சாரி கேட்ஸ் இருக்குது. ஓ, அதான் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் வந்திருந்தது லாஸ்ட் இயர் நீட்டில். கேட்டிருந்தாங்க, வேவ் ஃபார்ம் கேட்டிருந்தாங்க. 2 கேட் கொடுத்துட்டு வேவ் ஃபார்ம், 2 வேவ் ஃபார்ம் உள்ளார கொடுத்துட்டு. ஆமாம் கேட்டிருந்தாங்க. லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தது கொஸ்டின். ஓகே, வில் டூ தட். ஆனால் சிபிஎஸ்இ இல்லையோ? ஓ, deleted. Okay. So anyway, next class we'll spend on discussing
gates as well as transistor. ரெண்டுத்தையும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் முடிக்கிறது. ஆனால் ரெண்டும் முடிக்கிறது கஷ்டம் ஒரு கிளாஸில். இட் வில் டேக் குவைட் சம் டைம். ரொம்ப ஈஸியாக அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் முடிச்சிட முடியாது. நோ ப்ராப்ளம், வில் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் இட் அண்ட் வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இட். சரிக்கண்ணே, இந்த போர்டு எக்ஸாம் அஃப்கோர்ஸ் நீட் எக்ஸாம் வில் டூ எ லாட். Even for JEE will do a lot. நிறைய இனிமேல் ஒர்க் ஷீட்ஸ் போடுவோம். We will increase the number of hours and all those things. But meantime I want to know the 3 hours board exam you have to write few. என்னைக்கு எழுதுறீங்க? See, NEET I will give you complete papers. That's bit late, not now. Now I don't want to confuse you. I will give you NEET full papers, 3 hours papers later, not now. But what about ஆனால் இப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். We'll start giving 3 hours paper in NEET. இப்போ இது சொல்லுங்கண்ணே, come on, board paper என்னைக்கு எழுதுறீங்க? Which month, which week we can select for board? After during பொங்கல் ஒரு பேப்பர் எழுதலாம்னு நான் பேசினேன். or after பொங்கல் பேப்பர் ஆஃப்டர் பொங்கல்னா மறுபடியும் ஸ்கூல்ஸில் ஏன் ஸ்கூல் இந்த எக்ஸாம் அவங்க ஸ்கூல் இந்த எக்ஸாம் ஆளால் கொண்டு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. After school they are starting revisions for us 90. Oh, Venkatesh. Sir, practical முடிக்க சொல்லிருக்காங்க சார். Practicals எப்போ போர்ட் ப்ராக்டிகல் சொல்லியிருக்காங்க? அவங்கள பொங்கலுக்கு ஃபைனல் சொன்னாங்க சார். என்னமா டுமாரோ போர்ட் ப்ராக்டிகலா? ஆமா சார், for me sir, chemistry. Board or pre-board? Sir, board practicals. Oh my God. Did she just come? February 14th we have. சார் அது வந்து ஸ்கூலோட இஷ்டம் தான் சார். அப்படியா? Yes sir, it's From Jan 1st to February reporting schools which whenever they want they can contact. ஆமாம் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் லிஸ்ட் வந்தது பார்த்தேன். ஆமாம் டியூட்டி சார்ட்லாம் வந்தது. ஓகே. Sir, physics they are scheduled on 9 sir. Physics. ஓகே. சரி. குட். சீக்கிரம் முடிச்சா நல்லது தான். ஸ்கூல்ஸ் கொஞ்சம் வேகமாக பண்ணாங்களும் நல்லது தான். தட்ஸ் குட் ஒன்லி. சரி கண்ணா, சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இப்போது? வாட் வி டூ நவ்? கம் ஆன் ஜீவானந்த், டெல் மீ கண்ணா. எஸ் சார் ஒரு டவுட். சதீஷ், கம் ஆன் கண்ணா. சார் ஒரு லென்ஸ் இருக்கு, ஒரு மிரர் இருக்கு சார். சொல்லுமா, என்ன மிரர்மா? வாட் மிரர்? சார் கான்கேவ் மிரர். லென்ஸ் கான்வெக்ஸ்? மேபி சார். சார் கம்பைன்டு மேக்னிஃபிகேஷன்னா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கும்? கம்பைன் மேக்னிஃபிகேஷன் அது சிங்கிள் லைனில் ஆன்சர் சொல்ல முடியாதம்மா. ஏன்னா சப்போஸ் திஸ் இஸ் யுவர் லென்ஸ், suppose this is your mirror for example. First place we want to know what's the distance between them. Second, we want to know what's the focal length of this, what's the focal length of this. Third, we want to know where is your object. இத்தனையே சொன்னாதான் மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம ஃபார்முலா சொல்ல முடியும். பட் ஒன் திங் இஸ் ஷோர், மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் total magnification is given by M1 into M2. Yes, that you can go ahead always. But எப்படி நீங்கள் M கண்டுபிடிப்பீங்க? உங்களுக்கு Uவும் தெரியாது, Fவும் தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஸோ M1 M2 சார். எஸ், M equal to M1 M2, that is sure, no doubt about it. உனக்கு எம்முக்கு என்னெல்லாம் ஃபார்முலா இருக்குது சொல்லுக்கு என்ன பார்க்கலாம்? எம்முக்கு என்னென்னலாம் ஃபார்முலா கையில் வச்சுருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சப்போஸ் லென்ஸ் டு பிகின் வித் சொல்லி பார்க்கலாம். V by U, F divided by F plus U. F plus U, F minus V by F. This is the formula. So, இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் மிரர் எடுத்துக்கிட்டீங்க, what's the magnification? minus V by U சொல்லுக்கண்ணே. F divided by F minus U. F minus U. F plus V by U. No, F minus V by F. So these are the formula we have. So நீங்கள் இதில் எதனா வேல்யூ கொடுத்தா தான் பதில் சொல்ல முடியும். But you can take it granted. This is always true. Whether the mirrors அது வந்து லென்ஸுக்கு தான் சார் அப்படி எடுக்க முடியும். லென்ஸ் காம்பினேஷனுக்கு தான் M1 M2 எடுக்க முடியும் சார். Yes sir, between a mirror and a lens we cannot combine, no sir. Two magnifications. Gap between them.
ஆமாம், கேப் இருக்கக்கூடாது. கேப் இல்லைன்னா எடுத்துக்கலாம். கேப் இல்லைன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. கேப் இல்லைன்னு கண்டா ஈவன் நவ் யூ கேன் டேக். ஈவன் இன் த கேஸ் ஆஃப் லென்ஸ் அண்ட் மிரர் யூ கேன் டேக். ரைட்? யூ கேன் ஃபார்ம் a single magnification. Say for example, நம்ம தான் காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கலாமா? காம்பினேஷன் ஆஃப் லென்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்ல. எப்படி? இஸ் a converging, even he is converging. இவரும் என்ன தான் பண்ணுவார்? இவரும் கன்வர்ஜ் தான் பண்ணுவார். லுக் அட், he is converging, he is also converging. So getting it? Getting it? Yes, sir. So 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, provided they are in contact. If they are separated, that's what I told you. If they are separated, what you have to do is, this is u1. Where is v1 you have to find? This is going to behave as object for this, and final image will be here. Final image will be here. So my one by f Wait. Now this is u, this is f. You get 1 m1. This is suppose u, this is f. You get m2 for this mirror. You can always find m is equal to m1 into m2. Absolutely no problem. Whether they are in contact or they are out of contact, no problem. What's your problem? கண்டுபிடிக்கலாமே. ஒரு லென்ஸ் ஒரு மிரர் கொடுத்தா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாங்கண்ணா, ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாதுண்ணா. ஓகே சார். என்னம்மா ப்ராப்ளம்? சி, இப்போ இவருக்கு வந்து மேக்னிஃபிகேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜஸ்ட் மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ சே இட் கிவ்ஸ் யூ மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் +2. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இட் இஸ், நீங்கள் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்டை 2 times மேக்னிஃபை பண்ணுது எரெக்ட். சப்போஸ் he is doing -2. what do you mean by this? He is also magnifying 2 times, but say negative. அப்போது நீங்கள் 1 centimeter ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறேன்னு கண்டா, this fellow makes it 2 centimeter but inverted. What he does is +2. So he means 2 times of 2 but in the same direction. So இங்கே கொடுக்க போகிறேன் 4. So ஆக மொத்தம் 2 into 2 4. This what is 4 inverted. So absolutely no issue. But what I mean to say, you should carefully calculate m1 m2 separately. அதில் கவனமாக இருக்கணும். போடலாமே, ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லையே, போடலாமே, என்ன பிரச்சனை இருக்குது? அது எங்கே இருந்தால் நமக்கு என்ன இருக்குது? கேப் வந்து ஃபோக்கல் லென்த்துக்கு தான். மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், நம்ம வந்து டெலஸ்கோப் போட்டிருக்கோம், மைக்ரோஸ்கோப் போட்டிருக்கோம், ஈவன் கலீலியன் டெலஸ்கோப் போட்டிருக்கோம். அதில் ஒருத்தில் ஈவன் இதில் கூட கலீலியன் டெலஸ்கோப்பில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிரர் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள். The ultimate magnification is m1 into m2. சரியா? Okay sir. The distance affect பண்ணாதா sir? Distance will affect the focal length, effective focal length, not the magnification. Magnification கண்ணா இப்போ சிம்பிளாக பாருங்கள், டெலஸ்கோப் எடுத்துக்கிட்டேன், 2 லென்ஸ் டச் பண்ணிருந்தால் தூரமாக இருந்ததா? நீங்களே சொல்லுங்கள். Telescope, 2 lenses are apart or they are in contact? Apart sir, apart. You are using m is equal to m1 into m2. Magnification of object in magnification of file. அதே தாங்க அண்ணே. Magnification is purely arithmetic. You can go by that, no problem. வேற என்ன கண்ணா சொல்லுப்பா? சொல்லுங்க, வேற என்ன கண்ணா? ஐ திங்க் யார் சொன்னது, எங்கே அந்த போயாச்சா? She was asking, initially she was she tried to ask some doubt. Priyanka Revati, I think she left the meeting. Sir, I have a doubt. Yes, Vijay Ragan, come on. Sir, in the terminal voltage difference between charging and discharging, current electricity. They explain on me. That's very simple. I will explain right now. Don't worry. So this is your battery. This is your battery. Say 1.5 volt. This is your internal resistance. Say small r. Right? Positive, negative. This is the same battery. The same battery. What I have considered there, the same battery. 1.5 volt. Internal resistance R, right?
இப்போ what is my intention? I want to consume current from it, consume energy from it. என்ன பண்ணேன், இதை எடுத்து வச்சு ஒரு பல்பு போட்டேன். Now the bulb is glowing. Now the bulb is glowing. Current flows. You have any doubt in my current direction? You have any doubt in my current direction? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? You have any doubt கண்ணா? Yes or no? No, sir. Good. What's current here? What's current here? Total EMF by internal resistance plus external resistance is the current. Right, Akanna? Yes, sir. This is discharging, as you say. But now my physics teacher says, array, you connect here 1 voltmeter. What's the reading in your voltmeter? She is asking. What shall we do? Start walking from here. Venkatesh, let him walk. While walking, you come across. But potential drop of 1.5. You go from higher voltage to Lower voltage. lower voltage. So V is equal to E. V is equal to, once again, V is equal to E. Right? You walk in this direction. You are walking in the direction opposite to current and the same direction of current. Opposite. So minus IR. So E is, once again, let me explain once again. இப்போ doubt இருந்தா நீ இப்படி பார்த்துக்கலாம். E is going from higher potential to lower potential. But in terms of this, you are going from lower potential to higher potential. So இப்படி போனா positive, இப்படி போனா negative. புரிஞ்சுதா உனக்கு slope? You can take other way around also. So after all convention. Negative to positive. அதெல்லாம் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. நல்லா தெளிவாக நான் சொல்கிறது கேட்டுக்கோ. யூ ஆர் கோயிங் ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டென்ஷியல் டு லோயர் பொட்டென்ஷியல். என் கையை பாரு. ஹையர் பொட்டென்ஷியல் டு லோயர் பொட்டென்ஷியல் பாசிட்டிவ். ஹியர் யூ கோ இன் த டிரெக்ஷன் ஆப்போசிட் டு கரண்ட். லோயர் பொட்டென்ஷியல் டு ஹையர் பொட்டென்ஷியல். ஏன்னா கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹை டு லோ. தட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா. ஸோ இட் கோஸ் ஃப்ரம் ஹை டு லோ. அப்போது ஆப்போசிட். அப்போ நீ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு கம்பைன் போத் இன் அல்ஜிப்ரா. You have to combine both in algebra, just like ax minus b and the madri. Purida, this according to our convention, this is positive, this is negative. V is equal to E minus IR. Is it not clear? Yes, sir. EMF is from low to high and current is from high to low, sir. So we are taking both as opposite and doing E minus IR. Once again, here you go from high to low, positive. It goes from low potential to high potential, negative. Yes, sir. Right? Come here. When you want to charge it, suppose it is a rechargeable battery like what I am using in my class. What you have to do? You have to connect a resistance and some big voltage, maybe 5 volt. Maybe you can connected it. Now the battery is getting charged. Rechargeable battery is getting charged. So this is the process of discharge. This is the process of charging. Up current flows in this. Current flows in this. Current flows in this. Current flows. What's the value of current? That's immaterial for us. 5 volt minus 1.5 volt, 3.5 volt, 3.5 volt. What are the resistance and all you have to calculate? 3.5 divided by total resistance will give current. But அதை பற்றி நமக்கு அவசியம் இல்லை. நமக்கு I is I after all. Okay, fine. இப்போ நீ இங்கேருந்து இங்கே போகிற simple, out of this 1.5, you are going from high potential to low potential or low to high? Come on, anyone answer me. As far as this 1.5 label is considered, you are going from high to low or low to high? High to low. High to low, sir. Positive or negative according to our convention? Positive.
So E is positive. You agree with me. As per this current, look at this current. You know your Sriram is walking here. Yes, Sriram, you are happily walking here. Come on, tell me. You are going in the direction of current or opposite? Direction of current, sir. You go from high potential to low potential or low potential to high potential. High potential to low. That's all, plus IR. Therefore, this is E minus IR. This is E plus IR. Is it not clear? Yes, sir. Clear, sir. Yes. But what is I? You should carefully calculate. Here I is given by EM voltage divided by EMF divided by R plus R. Here what is that? You have to carefully calculate. 5 minus 1.5, 3.5. 3.5 divided by total resistance. Whatsoever. Circuit la enna nagudhu ella sethu ponum. Maybe this internal, maybe one more resistance. Ellathiyum sethu pottadha un current kadaikum. Okay, sir. Thank you, sir. Good question. I hope most of you got it clear. The idea of internal resistance and charging, discharging. Once upon a time it was a very famous question, but recently I am not seeing this question in our board paper. But over 7-8 years I think board book there's a potential difference across a battery while charging is this much, while discharging is this much. What's internal resistance? The question is textbook. நான் சொல்றது ஒரு 10 years முன்னாடி it was a popular question in boardல அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. எப்படின்னா a battery on charging its potential difference is 1.8, on discharging its potential difference is 1.2 for the same current, something like that. புரியுதா? அப்போ இது வந்து 1.8 னு கொடுப்பாங்க, இது வந்து 1.2 னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு ஆர் வேல்யூ ஏதாவது கொடுப்பாங்க, அல்ல இ வேல்யூ ஏதாவது கொடுப்பாங்க, கொடுத்துட்டு மற்ற ஏதாவது கேட்பாங்க, சம்திங் லைக் தட். அந்த மாதிரி கட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு காலம் அப்போல்லாம் விட்டாங்க, மறந்து போயிட்டாங்க போல. இப்போ அந்த கொஷன்லாம் வர்றதில்லை. சார் ஒரு NCERT எக்ஸசைஸ் क्वेश्चन ஒன்னு இருக்கு சார் இந்த பேஸ் பண்ணி. சொல்லுமா, இருக்கா? இருக்கு சார். ஓகே அதான் ஐ ரிமெம்பர் ஒரு 7-8 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் நிறைய பசங்க கூட கொஷின் பேப்பர் காட்டுவாங்க, அதில் இருக்கும். பட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 4-5 இயர்ஸை நான் பார்க்கல அந்த கொஸ்டின். மேபி ரைட் கண்ணா. நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க கண்ணா. யூ கேன் ஆஸ்க் ஃப்ரம் எனிவேர். இந்த லெசன் அந்த லெசன் கிடையாது, எதில் வேணாலும் கேட்டுக்கலாம். எதுக்குன்னு அது நான் டீச் தான் பண்ணணும், டீச் பண்ணிடுறேன் ஃபுல்லாக. ஹீ வாண்ட்ஸ் மீ டு டீச். He wants to know how to find a transition of energy levels in particularly hydrogen atom or in general, how to find the spectral lines from this to this, that to this. He wants to know. அதுக்கு ஒரே வழி நம்ம ஏற்கனவே டீச் பண்ணோம். Sorry, the various examples based on the spectral lines they will ask only about hydrogen atom, sir. Yeah, only hydrogen atom. Yeah, hydrogen like atoms can be asked. Anything light atoms can be asked, like helium, neon, deuterium, அந்த மாதிரி ஏதாவது சின்ன குட்டி குட்டி லித்தியம் வரைக்கும் போகலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கண்ணா. இது கேட்க மாட்டாங்க, அது கேட்க மாட்டாங்க, நாம் ஏமா கவலைப்பட்டுட்டு. எதாக இருந்தாலும் நாம் போர் தியரி தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். நாம் ஒன்றும் சோமர் ஃபீல்டு தியரியோ வெக்டர் ஆட்டம் மாடலோ அதோட பெரிய பெரிய தியரியெல்லாம் நம்ம சிலபஸில் இல்லை. ஸோ அவன் எந்த ஆட்டமாக அவன் யுரேனியமே கேட்டாலும் நம்ம போர் தியரி தான் அப்ளை பண்ணுவோம். பட் ப்ராப்ளம் இஸ் போர் தியரி இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் யுரேனியம். போர் தியரி வில் ஒர்க் ஹார்ட்லி ஃபார் ஹீலியம் வரைக்கும் தான் உருப்படியாக ஒர்க் பண்ணும். அதுக்கு மேலே போனால் அதில் எக்கச்சக்கமாக எரர் இருக்கும். ஸோ நமக்கு என்ன போச்சு, +2 லெவலில் நமக்கு போர் தான் இருக்குது, அவ்வளோதான். அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு போவேன். சரியா? அப்படியே Z² போட்டு அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியது. நமக்கு என்ன போச்சு, ரைட்டா? நான் அது ஃபுல்லாக ஒரு முறை ஒரு ஃபாஸ்ட் ப்ரஷ்அப் ஒரு நாளைக்கு போட்டுடலாம், அதான் சரி வரும். ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஆகும்போது ஆட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் 2 ஹவர்ஸ் ஆகுது ஃபாஸ்ட்டாக போட்டால். Potential energy, kinetic energy, the formulas deep, sir. Like big formula. அதான் கான்செப்ட் எல்லாமே நடத்தணும். ஒரு நாளைக்கு நடத்திடலாம். அதான் சார், அந்த ஃபார்முலா புக்கில் சுத்தமாக கிடைக்கவே இல்லை சார். புக்கில் இருக்காதுமா, அது நான் கொடுத்துருக்கேன்ல நோட்ஸில். புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, வேகாக கொடுத்துருப்பாங்க, ரிசல்ட் மட்டும் டப்புன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. சார் அது மெமரி பண்ண முடியல சார், அது எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் சார். டிரைவ் நான் பண்ணி கொடுத்தேன்ல கிளாஸில். நான் என்ன அதான் ரீடீச் பண்ணுறேங்கிறேன். நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணுங்கள், என்னென்ன வேணும்னு நீங்கள் லிஸ்ட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க.
I will reteach it full. எல்லா ப்ராப்ளமே நம்ம இந்த -13.65 h ஸ்கொயர் அதை வச்சே போடலாம். போடலாம் அதை வச்சு தான் போடணும். வேறு வழி. there is no other formula with us. there is no other formula with us. அது மட்டும்தாங்க நமக்கு இருக்கிற ஃபார்முலா. பட் நாட் ஓன்லி n ஸ்கொயர். சம்டைம்ஸ் ஆட்டம் z மேலே வந்து z இருக்குல்ல நியூமரேட்டரில், z ஸ்கொயர் இஸ் தேர் இந்த நியூமரேட்டர், -mz ஸ்கொயர் e⁴ தானே. அப்போ z ஸ்கொயர் நியூமரேட்டரில் இருக்குது, அதையும் பார்க்கணும். ஹைட்ரஜனாக தான் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு. ஒரு சமயம் ஹீலியன்னா என்ன பண்ணணும், z-க்கு 2 போடணும். கரெக்டா? புரியல ஸ்ரீராம்? சரி கண்ணா, வேறு என்ன பார்க்கணும் சொல்லுப்பா. கிளாஸ் முடிச்சிடலாமா? நோ ப்ராப்ளம், முடிச்சிடலாங்கண்ணா. ஸோ இந்த வெனஸ்டே நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிவிடுங்க. இந்த என்ன தென் அண்ட் தேர் வில் டிசைட். ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதான் பண்ண போகிறோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஐடியல் டு டீச் டிரான்சிஸ்டர், இஃப் பாசிபிள் கேட்ஸ் ஆல்சோ. இல்லை, கேட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக தான் சொல்லிக் கொடுக்கும். நிறைய சர்க்யூட் போட்டால் தான் உனக்கு புரியும். நான் சும்மா அவசரமாக சும்மா 4 வயசு சொல்ல முடியாது. ஸோ ரெண்டுத்தையும் முடிக்கிறதுனா 3 hours இருந்தால் சாலிடாக முடிக்கலாம். ரெண்டுத்தையும் பார்ப்போம். வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட், பார்க்கலாம். அப்படின்னா இன்னொரு கிளாஸ் நடத்திக்க போகிறோம். வேறு என்ன? இல்லை தேர்ஸ்டேலாம் எதுவும் அவைலபிளே இல்லை. +1 பசங்களுக்கு இன்னும் 40% போர்ஷன் இருக்குது. அவங்களுக்கு இன்னும் 1 month தான் எனக்கு டைம் இருக்குது. உங்களுதே ஆக்சுவலாக வந்து எதனா கட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தாலும் கொடுங்க. எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல, பார்த்துக்கலாம். டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. எனக்குன்னு அதுக்குள்ளே எப்படிப்பா முடியும்? அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக நடத்திட்டுருக்கோம், எப்படி முடியும்? ஸோ கொஞ்சம் இந்த மந்த் தான் ரஷ் பண்ணோம் அந்த பசங்களுக்கு, பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் யாருக்காவது வேணுமா? ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் வேணுமா? யூ நீட் தட். யார் வேணும்னு எனக்கு சொல்லுங்கள், வேணால் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஏன்னா நாளையிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன். நாளைக்கு தான் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறேன். முடிச்சிடுவேன், இந்த மந்த்துக்குள்ளேயே முடிச்சிடுவேன் ஃபாஸ்ட்டாக. ஷூர். அது லாஸ்ட் இயர் ரெக்கார்டிங் இருக்கும். உங்களுக்கு புதுசாக வேணுனாலும் இந்த இயர் இருக்கும். இப்போது February 15th நான் போர்ஷன் முடிச்சிடுவேன். அவங்களுக்கு நிறைய கிளாஸ் போட்டு முடிச்சிடுவேன் நான். they will have extra classes. I will complete it. நாளைக்கு 8 o'clock கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அவங்களுக்கு வேணா உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். I will share the link. Those who want can join, no problem. ஓகே கண்ணா. ஆனால் ஜாயின் பண்ண என்ன, நீங்கள் நோட்ஸ் இருக்கணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதாமல் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டு. சும்மா கிரிக்கெட் நோட்ஸ் ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். ஹியர் அண்ட் தேர் யூ வில் கெட் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோதான். ஓகே கண்ணா, பை. ஷூர் கண்ணா. ஓகே, பை கண்ணா, பை.